Akkam jirtu nagaa keessanii video kana keessatti section 4.2 work energy theorem mata duree jedhu jala kan jiru review questions gaaffilee keessa deebii ilaallaa jechuudha. Review questions gaaffilee keessa deebii. Question number 1 gaaffii tokkoffaa use the work energy theorem. Work is equal to change in kinetic energy to show how work is equal to 1/2 times mass times in bracket final velocity square minus initial velocity square. Gaaffii tokkoffaa theoremii dalagaaf annisaa fayyadamuudhaan theoremii dalagaaf annisaa dalagaan walqixataa jijjiirama annisaa sochii isa jedhu kana fayyadamuudhaan dalagaan walqixataa tokko lammaffaa baay'isuu hanga hammattuu keessatti ariitii xumuraa square hir'isuu ariitii jalqabaa square ta'uu isaa agarsiisii jedha jechuudha. Answer deebii. Work energy theorem states that the work done on an object is equal to the change in its kinetic energy. Theoremiin dalagaaf annisaa akkas jedha. Dalagaan qaama tokko irratti dalagaa'e jijjiirama annisaa sochii qaamichaa wajjin walqixa jedha. Kana jechuun work is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy means final kinetic energy minus initial kinetic energy. Dalagaan walqixa ta'a jijjiirama annisaa sochiiti. Jijjiirama annisaa sochii jechuun immoo annisaa sochii xumuraa hir'isuu annisaa sochii jalqabaati jechuudha. Work done is equal to change in kinetic energy. Dalagaan dalagaa walqixa ta'a jijjiirama annisaa sochiiti jechuudha. So work is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy means final kinetic energy minus initial kinetic energy. So work is equal to final kinetic energy 1/2 times mass times final velocity square minus initial kinetic energy 1/2 times mass times initial velocity square. Dalagaan walqixa ta'a jijjiirama annisaa sochiiti. Jijjiirama annisaa sochii jechuun ammoo annisaa sochii xumuraa hir'isuu annisaa sochii jalqabaati. Dalagaan walqixa ta'a annisaa sochii xumuraa tokko lammaffaa baay'isuu hanga baay'isuu ariitii xumuraa square hir'isuu annisaa sochii jalqabaa tokko lammaffaa baay'isuu hanga baay'isuu ariitii jalqabaa square ta'a jechuudha. Work is equal to 1/2 times mass in bracket final velocity square minus initial velocity square ta'a jechuudha. Dalagaan walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu hanga ariitii xumuraa square hir'isuu ariitii jalqabaa square ta'a jechuudha. Question number 2 calculate the kinetic energy of the following objects. A 75 kilogram human running at 8 meters per second. Wantoota armaan gadi annisaa sochii isaanii shallage. A nama hanga kiloogiraama 75 ariitii meetir per second 8 fiigaa jiru. Given kennama mass of the human 75 kilogram, its velocity 8 meter per second. Hanga namicha kiloogiraama 75 ariitiin inni ittiin fiigaa jiru meetir per second 8. Required barbaadamaan kinetic energy annisaa sochiiti. Solution formata kinetic energy is equal to 1/2 times mass times velocity square. Annisaan sochii walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu hanga baay'isuu ariitii square. Kinetic energy is equal to 1/2 times mass of the woman 75 kilogram times its velocity 8 meter per second square. Annisaan sochii walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu hanga namicha kiloogiraama 75 baay'isuu ariitiin ittiin fiigaa jiru square meter per second 8 square. Kinetic energy is equal to 1/2 times 75 kilogram times 64 meter square per second square. Annisaan sochii walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu kiloogiraama 75 baay'isuu 64 meter square irra second square
8 meetira per secondiin square gaafa ta'u 8 baay'isuu 8 64 meetira per secondii baay'isuu meetira per secondiin meetira square irra second square ta'a jechuudha. Kinetic energy walqixa taha tokko lammaffaa baay'isuu 4,800 Newton meetira 75 64 si'a baay'atu 4,800 kenna. Kilograama baay'isuu meetira square irra second squarein Newton meetira wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf 4,800 Newton meetiri tokko lammaffaadhaan si'a baay'isnu yookiin lamaaf si'a hirru 2,400 ta'a jechuudha. Asirraa unitiin nuti qabnu asii kilograama qabna. Kilograama asii meetira square irra second square qabna. Walqixa taha kilograama baay'isuu meetira square jechuun meetira baay'isuu meetiraati irra second square dha jechuudha. Inni gamanaa kun kilograama baay'isuu meetira irra second square Newtonii wajjin walqixa. Newtonii baay'isuu meetira ta'a jechuudha. Kanaaf Newton meetira ta'a jechuudha. Newton meetira jechuun ammoo juulii wajjin walqixa. Kanaaf unitiin kun himni gamanaa kun juulii wajjin walqixa jechuudha. B. A 3 gram bullet traveling at 400 meter per second. Rasaasa hanga giraama 3 ariitii meetira per secondii 400 deemaa jirtu. Given kennama mass of the bullet 3 gram which is equal with 0.003 kilogram. Velocity of the bullet 400 meter per second. Kennama hangi rasaasa giraama 3 innis 0.003 kilograama wajjin walqixa. Ariitiin rasaasa meetira per secondii 400. Required barbaadamaan kinetic energy annisaa sochii rasaasaati. Solution formata kinetic energy is equal to 1/2 times mass times velocity square. Annisaan sochii walqixa taha tokko lammaffaa baay'isuu hanga rasaasa baay'isuu ariitii rasaasa square ta'a. Kinetic energy is equal to 1/2 times 0.003 kilogram mass of the bullet times 400 meter per second square velocity of the bullet square. Annisaan sochii walqixa taha tokko lammaffaa baay'isuu kilograama 0.003 hanga rasaasa baay'isuu meetira per secondii 400 square ariitii rasaasa square. Kinetic energy is equal to 1/2 times 0.003 kilogram times 160,000 meter square per second square. 400 meter per second square gives 160,000 meter square per second square. Meter per secondin 400 square si'a ta'u meter square per second square 160,000 kennaa jechuudha. 0.003 times 160,000 gives 480 Newton meter. 0.003 baay'isuu 160,000 480 kennaa jechuudha. Kanaaf annisaan sochii walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isuu 480 Newton meetira ta'a jechuudha. Asii kilograama qabna meetira square irra second squarein Newton meetira wajjin walqixa. Innis juulii wajjin walqixa jechuudha. So kinetic energy is equal to 240 joule. Kanaaf annisaan sochii juulii 240 ta'a jechuudha. C. A car of mass 1,200 kilogram that travels 60 meter in 3 seconds. Given mass of the car 1,200 kilogram, distance or displacement moved by the car 60 meter, time 3 seconds. Hangi konkolaataa kilograama 1,200 fageenyi yookiin qaxxaamurri konkolaataan kun deeme meetira 60 yeroon itti fudhate sekondii 3. Required barbaadamaan kinetic energy annisaa sochii konkolaataa kanaati. Solution formata. First we have to solve for velocity. Jalqaba ariitii argachuu yookiin shallaguu qabna.
velocity is equal to displacement over time. Velocity is equal to 60 meter over 3 second. It gives 20 meter per second. Ariitiin walqixa tahaa qaxxaamurarra yerooti. Qaxxaamurri meetira 60 hiruu yeroon sekondii 3 irraa 63 yoorre 20 argannaa jechuudha. Kanaaf 20 meetir per sekondii ta'a jechuudha ariitiin. So kinetic energy is equal to 1 over 2 times mass times velocity square. Wanni barbaannu annisaa sochiiti waan ta'eef annisaan sochii walqixa tahaa tokko lammaffaa baayisu hanga konkolaataa baayisu ariitiin konkolaataa kun ittiin deemaa jiru square ta'a jechuudha. So kinetic energy is equal to 1 over 2 times mass of the car 1200 kilogram times its velocity square 20 meter per second square. Kanaaf annisaan sochii walqixa tahaa tokko lammaffaa baayisu hanga konkolaataa kilograama 1,200 baayisu ariitii konkolaataa square 20 meter per second square ta'a. So kinetic energy is equal to 1 over 2 times 1200 kilogram times 400 meter square per second square. Kanaaf annisaan sochii walqixa tahaa tokko lammaffaa baayisu kilograama 1,200 baayisu 400 meter square irra second square. 1200 times 400 gives 480,000. So kinetic energy is equal to 1 over 2 times 480,000 Newton meter. 1,200 baayisu 400 480 ta'a jechuudha. Kanaaf kilograama meetir square irra second square Newton meetira wajjin walqixa asii gamana tokko lammaffattu jira jechuudha. So kinetic energy is equal to 1 over 2 times 480,000 Newton meter. Annisaan sochii walqixa tahaa tokko lammaffaa baa'isu Newton meetira 480 ta'a jechuudha. Tokko lammaffaa baa'isu 480 jechuun 480 lamaaf hiruu wajjin walqixa. Kanaaf lamaaf si'a hirruu 240 juulii yookiin ammoo kiiloo juulii 240 ta'a jechuudha. Question number 3. Explain what it means by the term potential energy and give 4 different examples of potential energies. Annisaa kuufamaa jechuun maal jechuu akka ta'ee fi fakkeenyota garaagaraa annisaa kuufamaa afur kenni. Potential energy is the energy stored by a body which when released is capable of doing work. Annisaan kuufamaa annisaa qaamaan kuufamee fi yoo gad lakkifame dalagaa dalaguu danda'udha. Examples fakkeenyota wound up spring cedera harkisuu, stretch elastic band laastika maallaqaan qabatan harkisuu, parachutist about to leave the plane nama parachuutiin xiyyaara irraa bu'u, water stored for hydroelectric power station and etc. bishaan humna elektirikiif hidhamee fi kan kana fakkaatan. Question number 4. Calculate A. The gravitational potential energy of 15 kg wooden block 6 meter above the ground. Gaafii afraffaa shallagi A. Annisaa kuufamaa yookiin gravitational potential energy sanduuqa mukaa hanga kiloogiraama 15 qabu lafarraa hojjaa meetira 6 irratti argamu. Given kennama mass of the block 15 kg, height above the ground 6 meter, gravitational field strength 10 Newton per kilogram. Hangi blookii kana kiloogiraama 15 lafarraa fageenyi inni irratti argamu meetira 6, guulli harkisa dachee 10 Newton per kilograama. Required barbaadaman gravitational potential energy annisaa kuufamaa sababa qaamichi lafarraa ol fageenya murtaa'aa ta'e irratti argamuuf qabu shallagii jedhachuudha. Solution formata gravitational potential energy is equal to mass times gravity times height. Gravitational potential energy walqixa ta'a hanga baayisu guula baayisu hojjaa qaamicha lafarraa qabu.
So gravitational potential energy is equal to 15 kilogram mass of the wooden block times gravitational field strength 10 Newton per kilogram times height above the ground 6 meter. Kanaaf gravitational potential energy walqixa ta'a hanga qaamichaa kiloogiraama 15 baay'isu guula harkisa dachee 10 Newton per kiloogiraama baay'isu hojjaa blookiin kun lafarraa ol qabu meetira 6 jechuudha. Asii kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa yuunitiin hafu Newton meetiratti hafaa jechuudha. So gravitational potential energy is equal to 15 times 60 Newton meter. 10 times 6 gives 60. Kanaaf gravitational potential energy walqixa ta'a 15 baay'isu 60 Newton meetira 10 baay'isu 6 60 ta'a jechuudha. 15 baay'isu 60 900 kenna jechuudha. Kanaaf gravitational potential energy 900 joule yookiin ammoo Newton meetira ta'a jechuudha. B. The height of the wooden block, if it were to have a gravitational potential energy of 300 joule. Yoo sanduuqni mukaa kun gravitational potential energy isaa joule 300 ta'e hojjaa sanduuqni mukaa kun irratti argamu shallagii jedha jechuudha. Given kennama gravitational potential energy 300 joule, gravitational field strength 10 Newton per kilogram, mass of the block 15 kilogram. Gravitational potential energy annisaan kuufamaa qaamichi qabu joule 300 guulli harkisa dachee 10 Newton per kilograama hangi bilookii kana kilograama 15 jechuudha. Isa A irratti laalle bilookii A irratti laalle waan ta'eef hangisaa kilograama 15 required barbaadaman hojjaa bilookiin hanga kilograama 15 qabu annisaan kuufamaa isaa joule 300 ta'uudhaaf hojjaan isaa lafarraa hagam ol fagaachuu qabaa isa jedhu gaafatamne jechuudha. Solution formata gravitational potential energy is equal to mass times gravity times height. Annisaan kuufamaa walqixa ta'a hanga baay'isu guula baay'isu hojjaa qaamicha lafarraa qabu jechaadha. So gravitational potential energy is equal to mass of the block 15 kilogram times gravitational field strength 10 Newton per kilogram times height oleessa. Gravitational potential energy walqixa ta'a hanga bilookii kana kiloogiraama 15 baay'isu guula harkisa dachee 10 Newton per kiloogiraama baay'isu olee bilookiin kun irratti argamu kan barbaadaa jirru jechuudha. So gravitational potential energy kennama irratti joule 300 walqixa ta'a kiloogiraama 15 baay'isu Newton per kiloogiraama 10 baay'isu hojjaa ta'a jechuudha. Asii kiloogiraamni kiloogiraamaan badaa 15 baay'isu 10 150 ta'a jechuudha. Newtonii asii qabna. Yuunitiin asii nu qabnu Newtoniidha. Kiloogiraamni kiloogiraamaan waan badeef yuunitiin hafe Newtoniidha jechuudha. Baay'isu olee hojjaa ta'a jechuudha. Kanaaf hojjaa barbaadaa jirra yookiin olee barbaadaa jirra waan ta'eef 150 Newtonii kana asii kaasuu qabna. Gamana 150 Newtoniidhaaf irraa gama kanas 150 Newtoniidhaaf irraa jechuudha. Gama kanas 150 Newtoniidhaaf gamanas 150 Newtoniidhaaf irraa jechuudha. Joule jechuun Newton meetira wajjin walqixa. Kanaaf gama kana 150 Newtoniidhaaf irra jira gamanas 150 Newtoniidhaaf irra jira. Asii Newtoniin badaa gamana 150 Newtoniin 150 Newtoniin badaa jechuudha. Maal tofaa hojjaa qofatu hafaa jechuudha. Hojjaan walqixa ta'a 300 hiruu 152 ta'a jechuudha. Asii Newtonii waan badeef yuunitiin nuti qabnu meetira. Kanaaf 2 meetira ta'a jechuudha. Question number 5. Calculate the energy stored in a spring when it is compressed 5 mm by a 60 Newton force. Yoo cadhadni humna 60 Newtoniin millimeetira 5 kottoonfate annisaa cadhada keessatti kuufame shallagi. Given kennama change of extension 5 mm which is equal with 0.005 meter force 60 Newton. Jijjiiramni dhisamaa walqixa ta'a millimeetira 5 inni sun 0.00
5 meetira wajjin walqixa. Humni irratti dalagaa'e niwutonii 60. Required barbaadamaan elastic potential energy annisaa kuufamaa elastikii barbaannaa jechuudha. Solution formata elastic potential energy is equal to 1/2 times force times change of extension. So elastic potential energy is equal to 1/2 times force 60 Newton times change of extension 0.005 meter. Jahatama Newtoni ba'isu 0.005 meetira 0.3 Newton meetira kennaa jechuudha. Jahatamni 0.005 si'a baay'atu 0.3 kennaa jechuudha. Kanaaf elastic potential energy walqixa ta'a. Tokko lammaffaa baay'isu 0.3 Newton meetira ta'a jechuudha. 0.3 tokko lammaffaadhaan si'a baay'isnu 0.15 argannaa jechuudha. Kanaaf elastic potential energy is equal to 0.15 joule. Question number 6. Determine the mechanical energy of a bird of mass 200 gram flying at 12 meters per second at a height of 50 meters above the ground. Simbirroo hanga giraama 200 qabdu qilleensa keessa hojjaa lafarraa meetira 50 irratti ariitii meetir per second 12 balali'aa jirtu annisaa makaanikaalaa ishee shallagii jedha. Given kennama mass of the bird 200 gram which is equal with 0.2 kilogram, velocity of the bird 12 meters per second, height above the ground 50 meter. Hangi simbirroo giraama 200 inni sunis 0.2 kilograama wajjin walqixa. Ariitiin isheen ittiin balali'aa jirtu meetir per second 12 hojjaa lafarraa simbirroon tun qabdu meetira 50. Required barbaadamaan mechanical energy annisaa makaanikaalaati jechuudha. Solution formata mechanical energy is equal to kinetic energy plus potential energy. Annisaa makaanikaalaa walqixa ta'a annisaa sochii eda'u annisaa kuufamaati. Mechanical energy is equal to 1/2 times mass times velocity square plus mass times gravity times height. Annisaa makaanikaalaa walqixa ta'a annisaa sochii tokko lammaffaa baay'isu hanga baay'isu ariitii square eda'u annisaa kuufamaa hanga baay'isu guula baay'isu hojjaa ta'a jechuudha. Mechanical energy is equal to 1/2 times mass of the bird 0.2 kilogram times velocity of the bird square 12 meters per second square plus mass of the bird 0.2 kilogram times gravitational field strength 10 Newton per kilogram times height of the bird above the ground 50 meter. Kanaaf annisaa makaanikaalaa walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isu hanga simbirroo kilograama 0.2 baay'isu ariitii simbirroon ittiin balali'aa jirtu square 12 meetira per second square eda'u hanga simbirroo 0.2 kilograama baay'isu guula harkisa dachee 10 Newton per kilograama baay'isu hojjaa simbirroonitti lafarraa argamtu meetira 50 jechuudha. So mechanical energy is equal to 1/2 times 0.2 kilogram times 144 meter square per second square plus 0.2 times 500 Newton meter. Annisaa makaanikaalaa walqixa ta'a tokko lammaffaa baay'isu 0.2 kilograama baay'isu 144 meetira square irra sekondi square ta'a jechuudha. Inni kun 12 meetira per secondiin square si'a ta'u 144 kennaa jechuudha. 144 meetira square irra second square kennaa eda'u 0.2 baay'isu 500 Newton meetira ta'a jechuudha. Asii kiloogiraamni kilograamaan bada Newtoniin asin jira baay'isu meetira Newton meetira ta'a jechuudha. 10 baay'isu 50 500 ta'a jechuudha. Kanaaf 0.2 baay'isu 500 Newton meetira ta'a jechuudha. Tokko lammaffaa baay'isu 0.2 baay'isu 144 si'a waliin baay'atu 14.4 joolii ta'a jechuudha. Akkuma asirraa mul'atutti
0.2 baay'isuu dhibbi shanii dhibba juulii ta'a. Si'a walitti daballu mechanical energy 14.4 juulii ta'a jechuudha.